Okay. Bienvenidos a todos. Welcome, everybody. Maybe some of you saw that I wrote a little bit in the Facebook post for this week about some what some biologists and ecologists are suggesting we do. Quizás algunos leyeron lo que yo escribí en nuestra página de Facebook acerca de lo que están haciendo algunos ecologistas y biólogos. And they're recommending that we each find what they call a sit spot and a place in nature, or if we can go to a park, a place where we just go and sit for a half an hour or so, once or twice a week. Y que te recomiendan que busques un lugar en la naturaleza, un lugar tranquilo donde tú te sientes por media hora, que sea como tu lugar especial donde tú te sientes en silencio. And why are they recommending this? They're recommending this because they understand that in many ways we've lost contact with this amazing, huge natural world, and this separation between us and the world is a major cause of this very difficult situation we're in now with environmental deterioration and global warming. Yeah. Entonces ellos lo están recomendando porque se han dado cuenta de que esta separación entre nosotros y la naturaleza es una de las causas más importantes del por qué están también sucediendo tantos problemas como el calentamiento global, etc. Yeah, and I think we're all becoming more aware of global warming, and maybe we need a better word than warming. Todos estamos ya conscientes del calentamiento global y quizás podríamos usar otra palabra más que warming, que es más fuerte que, yeah. Yeah. Calentamiento, calor, sí, aquí se dice. So they recommend, just go and sit for a half an hour and just observe with all of your senses, look and listen and feel. Entonces te recomiendan que simplemente te sientes por media hora y que observes con todos tus sentidos, con tu vista, olfato, todo, y te quedes ahí sintiendo. And so I thought, well, I can do that. And it sounds like meditation, it's if I'm going to sit and observe, I'm going to be breathing, I'm going to be giving my attention to what's here, and I'm going to be curious, I'm going to be interested. Claro, entonces yo cuando lo leí esto dije, bueno, pues yo sí lo puedo hacer, es realmente una meditación, es estar ahí observando con atención y estar presente. Yeah, and of course it's important to leave my cell phone, and if I have a book with me or something, to make sure I leave that in my bag. I don't have my cell phone while I'm sitting here. Claro, y asegurarme de que no tenga yo mi celular ahí a un lado, algún libro, algo que solamente esté en contacto con la naturaleza. So this is such a simple thing, and it's always new. You don't know what's going to happen. Es algo muy simple y es algo muy nuevo porque nunca sabes lo que va a suceder. For example, when I did this a few days ago, I sat down, I was sitting for a while, and then I noticed that I was near a bush full of flowers, which are called monkey flowers. Por ejemplo, esto yo lo hice hace unos días y me senté
y de pronto me di cuenta que estaba sentado al lado de un arbusto con muchas flores y se llama el arbusto mono, Uh-huh. Well, they're called, actually, they're called sticky monkey. So it's called mono pagoso, pegajoso, apagoso. como el mono pegajoso. Ujú. Can you see? These are, there we go. Has to be right here. These are sticky monkey flowers. Esas son las flores del arbusto del mono pegajoso. So I was looking at them and I was curious why I don't know why they're called sticky monkey. Las estaba mirando y no sabía por qué se llamaba mono pegajoso. But then feeling the leaves, I realized, oh, I can take a leaf and I can wear it. Entonces me di cuenta que si le sacaba una hoja y me la ponía aquí, como lo está haciendo, se le están pegando en su. Uh-huh. I'm going to start a whole new fashion. Voy a estar a la moda nueva aquí. So the leaves are very, very sticky. Uh-huh. And they stick to you. And actually, I've seen children love to take these and stick them on them, put them on their clothes. Uh-huh. Entonces las hojas son muy pegajosas y se te pegan en la ropa y he visto a niños que se lo pegan en la cara, en la ropa, And juegan then con. I was looking at the flowers, and I picked a flower, and I don't know why, but I just felt like and I tasted from the back of the flower, and there's this tiny little drop, and it's very, 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 very smooth and very, very sweet. Entonces tomé la flor y le chupó el néctar y es muy dulce. Mm-hmm. Yeah, yeah. So I don't know. Are there sticky monkeys in Mexico? I don't think I've seen sticky monkey in Mexico anywhere, but there No, probably are somewhere. a ver, quién sabe. Es que no la veo bien. Después mandas una foto bien de la planta. Sí, Ujú. ok, ya, lo siento, es un poco peculiar porque es difícil verlo. Ya, Claro. ya. Ok, so, eso es mi comentario en este koan. En verdad, quizá sería mejor que más palabras. Um, pero estamos aquí para palabras también. Yeah. So, este koan, um, um, el halcón se lanza desde el cielo. El pez salta en la profundidad del mar. El mar es bastante profundo para que los peces naden. El cielo es bastante ancho para que los pájaros vuelen. Y estas frases son el poema. Es un poema muy antiguo, más de 3.000 años, hace más de 3.000 años. Hay una colección de poemas muy antiguos, escritos de varias mujeres, muy interesante, la mayoría muy accesible y sobre la naturaleza. So,
Es un poema. Ujú. Es un poema, no hay nada muy difícil, pero entonces parece que más o menos 200 años más tarde, después de la poema, otra persona hizo You English. you can Yes, speak yes, I English forgot I'm because speaking English. yeah, I'm sorry, please I'm sorry. Yeah, so I'm just saying that with repeat the this, poems if you can. Mhm. yeah. Ah, So the first four lines of this koan are this poem that was written about 3,000 years ago. You can find it in a collection called um, yeah, yeah. It's the ode. I don't remember exactly, but it's just odes, and it was written by a woman 3,000 years ago. Most of the poems have to do with nature, but then what happened was probably a couple of 100 years later, someone else did made just this one comment directly in response to the poem. And entonces, entonces, ajá, después de escribir, después de 200 años, alguien hizo un comentario a mhm, este poema. ¿Ah? Este poema se escribió hace 3000 años, entonces se cree que 200 años después alguien escribió un comentario. yeah. Ujú. And as we know, what that person wrote was the world cannot be broken. Y lo que sabemos es que esta persona escribió, el mundo no se puede romper. So since I first met this koan, I've wondered why did this person respond with this comment that says the world cannot be broken? Why did she or he respond that way to this poem? Desde que conocí este poema, me pregunté a mí mismo por qué esta persona respondió al poema con la frase el mundo no se puede romper. So that made me want to go back and spend more time with just the poem itself, and to spend more time with that hawk and with that fish and with the sky and with the sea. Ujú. Entonces, por eso me quedé más, fui más hacia el poema mismo y me quedé más tiempo con el halcón y con el cielo y con el pez, ah, para entender esto. Ujú. Yeah, yeah. And I can't easily go and watch fish at the bottom of the ocean, although we do have an aquarium here that's amazing, and there is in the aquarium an exhibit of what it's like way, way deep down in the ocean. Ujú. Entonces lo que no puedo hacer es ir al océano y ver a los peces a la profundidad, pero aquí donde él vive cerca hay un gran acuario y tienen un tanque especial donde uno puede ver los peces de profundidades. But what I can do easily, and I do every day, is I can watch, sitting from right where I am now, I can look out these big windows and I can see birds, and sometimes a hawk just boom through the sky, just like this poem says. Mm, Lo que sí puedo hacer es, desde aquí tengo unas ventanas grandes y puedo ver aves y también de pronto puedo ver algún halcón y puedo ver cómo el halcón atraviesa desde el cielo. Eso sí lo puedo ver. Ujú. Yeah, yeah. So I've been spending some time with flying around with the birds. Ujú. Entonces he estado pasando un tiempo volando con los pájaros. And as I watched them, it made me think of the line in the poem that says, the sky is wide enough for birds to fly.
Y entonces como que me he dado cuenta de esta línea del poema donde dice, el cielo es lo suficientemente grande para que los pájaros vuelen. And it was easy to see how, the hawk, when she flies, is so free. Ujú. Y puedo ver fácilmente cómo el halcón que vuela puede sentirse muy libre. And not only is she free because she's got this huge sky to fly in, but she's free because she's never being anything but a hawk. She's always totally freely the hawk that she is. Entonces ella el halcón, es libre no solo porque tiene este inmenso cielo donde volar, pero también es libre porque es totalmente un halcón, porque habita totalmente lo que es ser un halcón. And the same with the fish. The fish is completely a fish. The fish is always completely exactly who she is. Lo mismo con el pez es completamente un pez, siempre, es, es lo que es un pez. Y ahí está su libertad. And of course, my mind had some questions like, what if someone catches that hawk and puts it in a cage? Then is it free? Pero mi mente, como siempre, piensa cosas y entonces piensa que cuando alguien agarra un halcón y lo pone en una jaula, entonces, ¿qué pasa? ¿No es libre? And clearly, it's not free to fly around the sky, although it's still completely free to be the hawk that it is. Pero quizá no es libre ya de volar en el cielo, pero sigue siendo libre en ser completamente lo que es un halcón. Yeah. And then I wondered about myself. Y también me pregunto acerca de mí mismo. And am I free that way? Am I? And I had to laugh because when I started to ask myself, am I free that way? The first thing that happened was another koan showed up, and it was the koan about the goose in the bottle. Entonces me hice la misma pregunta a mí, ¿soy libre? ¿Soy libre? Y entonces en ese momento me vino a la mente otro koan, como la respuesta vino otro koan y es el koan del ganso en la botella. And probably that koan visited me right then because I know that sometimes I feel like a goose in a bottle. Y creo que ese koan vino a mí porque hay veces que yo me siento como un ganso atrapado en la botella. Very different from feeling like a hawk zooming through the air. Y es muy diferente a como sentir a un halcón volando por el cielo. And if you don't know this koan, the koan says a woman has raised a goose in a bottle, and now the goose is all grown up, and she wants to get the goose out of the bottle without breaking the bottle or harming the goose. How can she get the goose Para, out? para los que no conocen este koan, se dice una mujer puso un ganso en una botella, el ganso encerró el ganso ahí, el ganso creció y ahora cómo puede sacar el ganso sin romper la botella y sin lastimar al ganso. Ese es And el koan. and with a koan like this, one thing we can notice is that all parts of it are me. I'm the woman who's raised the goose. I'm the bottle, and I'm the goose stuck in the bottle. Como en todos los koans, en este koan somos todos los elementos, personajes del koan. Somos la mujer, somos la botella y somos el ganso atrapado dentro de la botella.
So that brings me back again to the last part of the koan that says the world cannot be broken. Y esto me trae a la última parte de lo que vimos, el comentario que dice, el mundo no puede romperse. So it's time for me to stop talking and benefit from what is going on for you, what you can share right now. Ahora voy a parar de hablar y quizás ahora nos beneficiamos de lo que ustedes quieran decir. Have you ever been a hawk? Have you ever been a fish? Have you ever flown with a hawk or dived with a fish? ¿Has sido alguna vez un halcón? ¿Has sido un pez? ¿Has volado como un halcón? ¿O nadado como un pez? And of course, you can say the world cannot be broken, but it seems exactly the opposite of that, doesn't it? Podemos decir que el mundo no se puede romper, pero por lo que estamos viendo, pareciera que ahora estamos viviendo lo opuesto. We Exactamente. were at the beginning today, I was just talking about the mess we're in our climate, the pollution, the climate change. Sí, hoy estaba hablando de eso, del enredo que estamos metidos, de la contaminación, del cambio climático. And what about us? Are we broken? Are you broken? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Estamos rotos? ¿Estás rota? ¿Estás roto? Or being part of the world, can you also not be broken? ¿O siendo parte del mundo, tú tampoco puedes romperte? Entonces, por favor, y dice, ¿qué pasa para ti en la meditación o en conexión del koan, en la imagen, el halcón? ¿Qué dice?